I would like to introduce our Master of Ceremonies. He has become, over the last few years, our official Master of Ceremonies. And in case the law doesn't work out for him, he has another career. Okay. Jerry Roth. Buonasera signore e signore, mi chiamo Jerry Roth, sarei il Master of Ceremonies stasera. I am very pleased to be the Master of Ceremonies tonight at the closing ceremony of this Congress. Nous sommes tous d'accord que ça a été un congrès absolument extraordinaire dans cette ville absolument magnifique. Y somos contentos de estar aquí ahora mismo para esta ceremonia. Vamos a comenzar con algunas palabras de nuestro presidente, Stephen Dreyfus. Thank you all very much. I'm very happy to see all of you here at the end of such a beautiful week with all of the temptations of Florence. It's wonderful that you have shown your commitment to this Congress, to the UIA, and to the legal profession. I will have an opportunity to speak to you later in this ceremony, but this is a time of great joy within the UIA because it testifies to the renewal and the continuation of what we are about. We move from an American to a South American. We move from a native English speaker to a native Spanish speaker. We move from one view of the world perhaps to another, but all around the same values that we all hold dear. When I came to the UIA some 25 years ago, I was looking for a place where I would be surrounded by colleagues, all of whom made the same choice that I did for the career that they would follow. And I wondered whether they made that choice for the same reasons. And what I have learned over these 25 years is that all of us, no matter what language we speak, where we come from, where we live, and what legal tradition we follow, have made the choice to devote our lives to the service of others. And that is a wonderful commitment, and it's time every once in a while that we recognize the values that we all share. That is what we have been doing during this Congress. And as you know, we have had the opportunity during this Congress not only to learn about the latest developments in the law, not only to hear about the work that our bars have done, the work that our human rights representatives have done, but also to meet in person those who have committed their lives and put themselves at risk for the protection of those same values that motivate all of us. And when we listened to the widow of Chokri Belaid, when we gave our Ludovic Tailleur Prize last night to Mariano Al-Masri, we met face-to-face people who don't just say the words, they live the life of commitment to the law and to the protection of the rule of law everywhere in the world. It was a great inspiration to me to preside over a Congress that gave us the opportunity to rededicate ourselves to that service. And now, during this ceremony, you will hear more about what we have done at this Congress, the accomplishments of many of our colleagues, and I hope at the end, when we pass the reins of control of the UIA from me to Miguel Loinaz, and we hear Miguel's speech about his hopes and his intentions for the UIA, that we will come away with a real reason to celebrate
tonight at our gala or wherever we are to celebrate the legal profession, the dedication that all of us show, and our hopes for all of the countries from which we come. Thank you very much, and I'll speak again later. On va continuer ce soir avec quelques mots de la part de Bernard Grelon, un de nos confrères français, qui va nous décrire le travail scientifique qu'on a accompli cette semaine. Bernard. Messieurs les présidents, mesdames les présidents, chers amis, chers confrères, le thème principal, thème scientifique cette année, a été consacré à la protection de la créativité sous toutes ses formes à travers le droit de l'art, de la mode et du design. Ce thème principal a été un grand succès grâce au travail et à l'énergie et à l'efficacité de Fabio Moretti, de Howard Spiegler et de Jan de Freitas, chargés de ces 3 commissions. Vous êtes venus très nombreux, ce qui change d'une année sur l'autre, vous êtes venus très nombreux entendre débattre des questions posées par la restitution des œuvres d'art pillées et par les rapports entre l'art, design et mode. Je ne prétendrai pas en 3 minutes rendre compte de la richesse de ces travaux, mais je voudrais simplement aborder 2 questions qui ont été suscitées par ces travaux et leur intérêt. Première question, c'est porter les rapports entre créativité et propriété intellectuelle. Car historiquement, la propriété intellectuelle n'est pas une condition de la créativité. Ni Shakespeare, ni Dante, ni Michel-Ange, ni Vivaldi n'ont eu besoin de propriété intellectuelle et de droit d'auteur pour créer des chefs-d'œuvre. Né au XVIIIe siècle et au XIXe siècle avec l'émergence de la figure de l'artiste romantique, le droit d'auteur pourrait bien disparaître, au moins sous la forme que l'on connaît, avec l'homme postmoderne du XXIe siècle. Et c'est en tous les cas ce que suggérait Roberto Napoleone lorsqu'il expliquait comment les nouveaux modes de fabrication, d'élaboration de la mode, les nouveaux modes de consommation, l'individualisation de la mode rendaient moins utile, moins nécessaire. Je demande pardon à Bernard Arnault et à François Pinault, les griffes et les marques. Ensuite, cette interrogation était prolongée par les artistes et les designers, interrogés par Jan de Freitas, qui se demandait quelle était la frontière et quelle était la frontière réelle, fragile, incertaine, entre inspiration de l'œuvre d'autrui, condition de la créativité, et la copie servile. Ce n'est pas de propriété intellectuelle, mais c'est au contraire de propriété auquel semble s'intéresser le marché de l'art, et là est ma seconde interrogation. Car ce n'est pas de droit intellectuel, ce n'est pas de créativité que nous a parlé Stefano Alessandrini lorsqu'il a exposé la situation des pilleurs de tombes qui pillent le patrimoine culturel de nations. C'est de propriété, de patrimoine public dont il parlait. Et lorsqu'il évoquait le rôle de ces antiquaires, parfois célèbres, de ces collectionneurs, parfois connus, de ces musées même, qui étaient particulièrement complaisants, voire complices ou receleurs de ces pilleurs de tombes, on se disait que le marché illégal de l'art avait encore quelques années florissantes devant lui. Contre ce marché illégal, opaque, Monica Dugo a mis en avant, à propos de la restitution des trésors publics pillés par les nazis, plus de 250 000, le rôle des maisons de vente, des grandes maisons de vente, Sotheby's, Christie's et d'autres, qui sont les acteurs incontournables ou qui se veulent les acteurs incontournables du marché, garants de la transparence et de la sécurité des investisseurs, c'est-à-dire des acheteurs et des collectionneurs, dont parfois aussi on se demande d'où viennent leurs sources de financement.
C'est aussi au rôle des musées que l'on aurait pu s'interroger, ou sur lequel on aurait pu s'interroger, rôle esquissé par Cristina Alcidini, dans la mesure où, à notre époque, où le musée n'est plus simplement le réceptacle d'un patrimoine national ou mondial, mais est le gage de la réalité même de l'œuvre d'art à une époque où, ainsi que le disait Enrico Mignot, les frontières entre l'art et la mode disparaissent, les robes sculptures de Roberto Capucci en sont la preuve, j'espère que vous êtes allé voir son musée. À une époque où, depuis Duchamp, on sait que l'œuvre d'art et la qualité d'artiste ne résident pas dans l'œuvre créée, mais dans l'intention de l'auteur, le musée est ce qui dit ce qu'est œuvre d'art, il est le gage de son existence, de sa reconnaissance, de sa valorisation et de la pérennité du marché. Voilà quelques thèmes qui ont été ébauchés, approfondis au cours des 3 commissions qui se sont réunies le vendredi, de manière plus technique, et sur lesquels peut-être nous pourrons réfléchir encore l'an prochain ou sûrement d'autres années. Je vous remercie. Vamos a continuar con nuestro presidente de comisiones, quien va a conferir el premio para a la mejor comisión del año. Pedro País de Almeida. Perdón, mi amigo. Nice effort. Dear UIA friends, dear members, dear colleagues. Well, first of all, I would like to have my deputy, Eduardo. I don't know if together with me, because this is a teamwork. I don't know if Sebastian is there. I don't think so. So if that is not the case, first of all, I would like to thank, in particular this day, 9 presidents that reached their term of office in this Congress. And they are Mark Wilgard from the Litigation Commission, Régis Bergonzi from the Human Rights Commission, João António Miguel Neto from the Management of Law Firms Commission, Douglas Villiers from the Tort Law Commission, Tiago Marreiros Moreiro from the Tax Law Commission, Daniela Di Franca from the International Negotiation for Lawyers Commission, Ian de Freitas from the Intellectual Property Commission, Karel van Lieden from the Transport Law Commission, and last but not least, Jelena Perovic from the International Sale of Goods Commission. May I ask you all to give a strong round of applause to these Commission presidents. Each year I see that Commission presidents, which I call as the presidents of UIA Special Forces, because without them and without their commissions, none of us would be here. We could be a club of friends, but not the International Association of Lawyers. And therefore, I really am proud to say that this year, the scientific level of this Congress, year after year, increases its quality. And therefore, I must thank all commissions for the high level of work that they developed during this Congress. Thank you very much to all commissions, and may I ask a second round of applause. Of course, there's always a winner, and this is the time to announce the winner of the second award of UIA, the 2014 UIA Commission of the Year Award. And this year, it's my particular privilege to announce the winner, because this was a commission that reborn from the scratch, and thanks to the leadership of a man and his team, Simon Bruce. May I ask a round of applause to the Family Law Commission, Simon Bruce.
Please, Simon, and your team, could you please? I'm proud to deliver this award to you and to your commission members. I don't know how to open the box. Okay. Oh my goodness, thank you so much. Congratulations. Thank you so much. And this is it. For the ones that are not winning this year, I hope that they will continue their good work, and next year we shall deliver the third award, UIA Commission of the Year. Thank you. Congratulations, Simon. And I also have to ask for yet another round of applause, because we do have to recognize that year after year, Pedro continues to just do a wonderful job as president of commission. So thank you very much for all your extraordinary work. Now it's my privilege to introduce our triumvirate who work on the issues, very important issues of human rights and the defense of defense lawyers around the world. Martin Pradel, Carlos Fatas, and Jacqueline Scott. Good morning, everyone. Good evening, everyone. I think it's morning. It's been quite a day. Exactly. I hope you've all had a great Congress, connecting with your old friends, making new ones, and sharing your profession with your colleagues. This year's Congress marked the end of a year in which much was accomplished by the Human Rights and Protection of Lawyers Committee. Over the course of the year, we have issued statements, press releases, and letters supporting our colleagues in the legal profession. We've participated in international conferences to make others aware of our mission. And we have, with the generous financial and moral support of the Magna Carta Foundation, undertaken 5 missions: to Turkey to gather information and observe trials, to Colombia to participate in the Caravana, to the Democratic Republic of Congo to initiate a mediation, and twice to Burundi to gather information. Among other things, we also offered support and consultation to the Final Words Project, an anti-death penalty project culminating in a book that codifies the names, crimes, and last words before execution of death row inmates put to death in Texas. Yesterday, if you were fortunate to join us, you know that we had an exceptional full-day joint session between the Human Rights and Protection of Lawyers Committee and the Human Rights Commission, where we discussed pressing issues facing lawyers, judges, prosecutors, and human rights defenders across the globe. In the morning, we heard from a remarkable panel on the attorney-client privilege, particularly with respect to searches and seizures of law offices and files, and telephonic eavesdropping on attorney-client communications, all situations where lawyers are being targeted because of the particular identity of their clients. Representatives from Spain, Cameroon, France, Mauritania, and the US demonstrated how the confidentiality of attorney-client communications is being threatened worldwide by state-authorized wiretapping, often in the name of politics or national security. We were especially fortunate to hear a riveting account by Pierre-Olivier Sur, bâtonnier of the Paris Bar, on the harrowing events surrounding the search of the offices and home of the former President Sarkozy's lawyer. We heard how the bâtonnier's telephone records were searched and how his conversation with that lawyer was recorded. The session was a stark reminder to us of the dangers of such searches and seizures, undermining the very foundation of due process and the independence of the legal profession, and of the need to be ever vigilant in protecting these rights. Finally, we shared an emotional exchange with our colleague and lawyer Basma Kalfaoui, and pledged to stand alongside her in her struggle against impunity after the assassination of her husband, well-known lawyer and activist Chakri Belaid.
In the afternoon, it was our privilege to hear from an extraordinary panel of international stars, including Gabrielle Anal, the UN Special Rapporteur on the independence of the judiciary and the legal profession, and Audrey van der Streek, Director of Lawyers for Lawyers, both of whom work tirelessly to protect legal professionals and human rights defenders across the world, and both of whom reminded us how important it is to struggle even when our steps are small, because it is the drops and not the waterfall that break the stone. Elizabeth Siufi, incoming president of the Human Rights Commission, reminded us of the protections and obligations of lawyers as set forth in the United Nations Basic Principles on the role of lawyers. And Michael Carrier, Director for Peace, Democracy, and Human Rights for the International Organization of La Francophonie, spoke about the work of his organization, supporting bar associations whose independence is threatened and sharing human rights information between more and less developed countries. Finally, we were honored and privileged to hear from this year's Ludovic Trarieux Prize winner, Mayanur El-Masri, who was just recently released from an Egyptian prison, in some part because of this award. She is a remarkable young woman, and her passion, courage, and unfailing commitment to human rights in the face of extreme personal danger is unparalleled. She is truly an inspiration to us. So this Congress was definitely one of success and hope. Yet in the same Congress, we learned of many new violations, including some against our colleagues in Saudi Arabia and Bosnia-Herzegovina. So while our Congress comes to a close, our work does not. We will continue to support the lawyers, judges, prosecutors, and human rights defenders who each day face peril simply because they choose to exercise their professions. In closing, I'd like to leave you with the words of Nasrin Sotoudeh, an Iranian lawyer and human rights activist who we have supported for several years. She's also the recipient of the prestigious Sakharov Award and was imprisoned from 2009 until September of 2013, leaving her 2 young children behind. In a letter from Ms. Sotoudeh to her children, attempting to explain why their mother remained in prison instead of at home, she wrote these words: "I know that you require water, food, housing, a family, parents, love, and visits with your mother. However, just as much, you need freedom, social security, the rule of law, and justice." Her words inspire me, and I hope will inspire you, to continue our work in support of human rights and defense of the defense. Thanks. Thank you, Jackie. We know that the 3 of you are among the busiest members of the UIA and deal with just such a large number of critically important cases. So thank you very, very much for the work that you do year after year. Thank you. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter notre ancien président Dilo Slotin à octroyer le prix Monique Reynaud-Contamine pour le meilleur rapport du Congrès. Well, I can feel the tension rising in the room as everyone awaits the announcement of the winner. You'll have to wait 2 minutes more. I want to first remind you that Monique Reynaud-Contamine was an outstanding lawyer whose death took her from us much too early many years ago. And in her memory, we each year award a prize for the best paper submitted at the Congress. I want to tell you who this year were the hard-working members of the jury. In addition to myself, they were Laurence Kiefer, Jorge Martí, Uquiol de Palacio, Francis Gervais, Nicole von Krombrugge,
and Francisco Ramos Ramu. Before awarding the real Monique Reynaud-Contamine Award, the jury has decided to make special mention of a paper which did not win the award, but was so unique, so practical, so eminently useful immediately in the life of almost any lawyer that it deserves mention at this ceremony. And that paper was submitted at the Companies Law Commission. It's called Cross-Border Joint Ventures, Red Flags and Tips. And it was presented by our good friend and colleague, Patricia Lopez-Offran. Patricia, are you here? Would you like to stand up and get recognition from your colleagues? And now for the award. I will mention first the title of the paper, and only later will I name the authors. The title is Application territoriale de la législation européenne en matière de protection des données et transfert de données vers des pays tiers. Vaincre la peur de l'autre. Ce qui fait la preuve que le prix n'est pas attribué à cause de la musique du titre, mais de l'élégance du contenu. This work peels apart the layer after layer of complexity and confusion and doubt surrounding the application of European privacy legislation to the processing of personal data in the EU and its transfer outside the EU. And in the process, it achieves a universal appeal. It becomes an intensely logical and well-organized exposition of the way the law works as it's promulgated, interpreted, litigated, implemented gradually, woven into the daily lives of individuals and companies. And on this occasion, with a unique focus of how this process works in a world where data flies around the world at the speed of light. So without further ado, I would like to award this year's Monique Reynaud-Contamine Prize to the authors of this paper, Jean-François Enroth and F. Coton. Are one of those authors here? Jean-François Enroth? F. Coton? Well, all right. I'll give it to someone else then. Oh, okay. Well, since he's too timid to receive the award in person, we will have a private ceremony later. Thank you. Okay, Jean-François, we're going to find you and give you that award, so there's no hiding. Thank you, Dilos. Next, I think I speak for everyone in saying that this has just been an extraordinary Congress in such a magnificent city. And now I'd like to present two of the men who created this opportunity for us here in Florence. And they're right here to my right, Bruno Micolano and Carlo Mastelloni. Thank you very much. Hello, everyone. Thank you. But this has been the work of a team of 25+
plus 12. And it's gonna take 36 seconds, but I do want them all up here, please. Claudio Coggiatti, where are you? Lucio Colantuoni, Alessandro Colabulfe. Is no one here? Oh, they're shy. Everyone's shy. What's happened? Dilos, they're all shy. Corrado De Martini, where are you? Ah, here you are. Come up here. Stefano Dindo, Antonio Erba, Marco Gai. Where is Marco Gai? Alfredo Guarino, Fabio Moretti. Fabio, ti ho visto. La musica, la regia, per favore, la musica. Mario Napoli, Alberto Pasino, Gianluca Poiaghi, Nicola Potignano, Mauro Lubino Sammartano, Enrica Senini, Federico Torzo, Luca Bencini, Laura Capacci, Adriana Capozzoli, Samantha Fanelli. Oh, this is good fun. Olga Lorente, never-ending list, isn't it? Mariangela Marangoni, Giacomo, dove sei Giacomo? Michele Panebarco. Dov'è Michele? Manuela Bertelli. And now we want the 12 young wildcards. These are the future of the UIA. Giacomo, Carolina, Giorgio, Tommaso, Matteo, Caterina, Lorenzo, Eleonora, Cecilia, Joanna, Lucrezia, Francesco. Dove siete? And where is Sabine? Sabine, are you here? I thought you were going to line up all there. Okay, now just another 15 seconds because I have two very special people. Amongst all these special people, I have to say thank you to, and one is Manuela. Where is And did you enjoy the informal evening? Yes. There is one person who organized. Sabine, where are Sabine? Come on, Sabine. You're part of this team. And I was going to tell you that the informal evening was the result of the efforts primarily of one person. And that one person, where are you? He's not even a member of the UIA. Michelangelo Panebarco, who also organized the golf tournament. And so, you don't even speak English, so I'll have to say this in Italian. L'unica cosa che potevo donarti all'ultimo sono delle palline di golf col logo UIA. So thank you everyone. We loved it. We enjoyed it, and I hope you did also. It looks as if you did. Thank you very much. Thank you. Wow. That was fabulous. Thank you so much, Carlo. The music was great too, but it was what a fantastic group of folks to be up here. And I really do want to say thank you to all of them on behalf of everybody in this room. You're all scattered around for such a fantastic Congress this year, including the informal evening, but pretty much from start to finish, this has been a wonderful, wonderful 4 days. And thank you very much. Mille grazie da parte di noi tutti. Okay, with that, we move to a few words from the man who shall be our president for only a few more minutes, Stephen Dreyfus. Thank you. Before you have the pleasure, if that's the right word, of hearing me for the last time, I want to
invite our Secretary General, Xavier Normand-Baudard, to inform us of the outcomes of the elections of the presidents of our national committees. Merci Stephen. Mesdames et messieurs, mes chers confrères, chers amis, quelques mots simplement pour vous tenir informés des dernières évolutions, des dernières nominations et des derniers renouvellements des présidents de nos comités nationaux. Pour le Maroc, tout d'abord, c'est une nomination Miloud Lagdash. Je crois que nous pouvons l'applaudir. Pour le Royaume-Uni ensuite, Mark Watson. Alors ensuite, pour la Turquie, c'est un premier renouvellement, Berin Ergin. Pour le Liban, c'est un deuxième renouvellement, Georges Fegali. Et enfin, deux renouvellements exceptionnels. Pour le Canada, notre ami Francis Gervais. Qui est sûrement par là, mais qui est... Allez, Francis. Et pour l'Espagne, et je sais qu'il est là aussi, Jorge Martí Moreno. Merci à tous et le président ne m'en voudra pas si je grappille quelques secondes pour dire que le secrétaire général que je suis est particulièrement fier du travail accompli par l'équipe du centre, dirigée par Marie-Pierre avec toute son équipe autour d'elle, parce qu'il y a un travail fabuleux qui a été fait pour ce congrès. Merci à eux. After the remarkable performance of our Italian committee throughout the Congress, and particularly their performance at this ceremony, which was worth much more than the price of admission, I want to recognize them, their leadership in particular. And first, the president of our Congress, Bruno Micolano. Bruno. From the beginning, the desire of our Italian committee was that this would be an Italian Congress and that we would have representation from throughout Italy. And so it was that our Congress president is not from Florence, but from Bologna, and led an effort by the Italian committee led by Carlo Mastelloni from all the four corners of Italy. So on your behalf, I want to express our sincere gratitude for what has been our most successful Congress as long as I can remember, and certainly it is a testament to Florence and to Italy about the wonderful experience and welcome all of us have had here. So the inscription is from the Union Internationale des Avocats to Bruno Micolano, President of the 58th Congress, Florence, 29 October to November 2014. Merci à tous. Merci pour le privilège de travailler avec vous et surtout, merci pour votre amitié. And as I said, it was the work of the Italian committee and its remarkable chair, who was indeed from Florence, Carlo Mastelloni. I remember sitting with Carlo in Dresden in a coffee break,
talking about where it was that we might have the Congress of my presidency and telling him that I wanted it to be a place where everybody, everywhere in the world, would want to come. And we had no doubt where that place was. The remarkable work that Carlo has done in leading his committee and in making sure that there was representation by everyone in Italy for the work that has been done here has been truly remarkable. It was my pleasure in coming to Florence for the first time to actually hear Carlo speak Italian, because we have sort of thought that he comes from somewhere between here and England, some unidentified country where elegance is the spoken language. And I think that and I think that Carlo's performance in front of the curtain at the opening ceremony was worthy not just of the award I'm about to give him, but of an Oscar. So. With the gratitude of the UIA to Carlo Mastroianni, President of the Italian Organizing Committee of the 58th Congress in Florence. Thank you very much. And now I would like to express our gratitude to the, here comes my Italian, Ordini degli Avocati di Firenze, in the person of its president, Signor Papero. It takes an Italian to open this one. I would also like to recognize our friend and colleague, the president of the Ordine des Avocats de Turin, the Order of Lawyers of Torino, Mario Napoli. No? Okay. We would also like to represent the Consiglio Nazionale Forense, and I don't believe its representative is here, so I would give that award on their behalf to Carlo Mastroianni. Thank you, Carlo. And now it is my great pleasure to recognize my predecessor, who now moves from the status of immediate past president to the permanent status of président d'honneur. There are some who may think that Jean-Marie is a permanent president because he is always president of something.
I was told long ago when I was a student in France that you were always safe in calling someone Monsieur le Président, because in France everybody is president of something. But Jean-Marie is extraordinarily discriminating in the appointments that he accepts as president. And he has, in the years since he left the presidency of the UIA, assumed the very important role of president of the Conseil National des Barreaux, the National Council of Bars of France, a role created by national law which carries enormous authority because it does represent the leadership of the lawyers all over France, no matter where they practice, no matter how big the city or how small. That is a very important role which he has carried out with great aplomb and great devotion, as he did when he was president of the UIA, where he oversaw the expansion of our activities to Asia, and with the help of Jorge Nieto Valenti, who is, I'm very glad to say, is here with us, hosted hosted the Congress in Macau, where I was very honored to assume the presidency of the UIA. So now I would like to give to Jean-Marie the recognition as Président d'honneur of the UIA. Jean-Marie. Donc à Jean-Marie Berrueux, président Union nationale des avocats 2012 à 2013. Chers amis, dear friends, dear colleagues, carissimi amici, immediate past president se dit en français président sortant. J'avais eu parfois l'impression d'être déjà un président sorti, parce que mes autres obligations, effectivement, m'ont rendu peu présent au sein des organes de l'UIA durant l'année écoulée. Mais avec ma nouvelle position de président d'honneur, je vais dire que je ne rejoins pas le cimetière des éléphants, mais que je vais reprendre mon travail avec tous mes amis de l'UIA, les anciens amis, les nouveaux. Je salue encore une fois Jorge Nieto Valenti, sans lequel le congrès de Macao n'aurait pas été cette grande réussite, désormais avec la réussite de Florence aussi. Et deux mots encore, je veux saluer mes successeurs, Stephen Dreyfus, bien sûr, et puis les futurs Miguel Loynaz, Jean-Jacques Hudevillers, et puis, pour la première fois, une femme sera président de l'UIA en 2017, c'est-à-dire 90 ans après la fondation de l'UIA. Laurence, bravo, je voulais te le dire en public. Et puisque je parle des femmes, je voudrais saluer encore le centre UIA, le staff UIA. J'ai demandé au ministère français de la Justice et j'ai obtenu pour Marie-Pierre Richard la croix de chevalier de l'Ordre national du mérite. Marie-Pierre. Comme Marie-Pierre est très discrète, elle n'a pas souhaité que je lui remette cette médaille aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. Ce sera donc fait à Paris le 13 décembre prochain à l'occasion du premier comité directeur du président Miguel Loynaz. Voilà, bravo Marie-Pierre.
So for me, it is about to end. 1 year ago in Macau, almost exactly to the day, when I took on the responsibilities of UIA president, I certainly understood, I thought, what a UIA president does. After all, I had spent some 23 years in the UIA at that point in the company of 23 UIA presidents. They came from many different countries, and in many ways, they could not have been more different, each from all the others. But it seemed to me that they all shared a fundamental commitment to our profession and to this association, a commitment that led them to spend a year promoting the values we all share and advancing the UIA's agenda for the protection and promotion of democracy, human rights, and the rule of law, to the detriment of their own practice of that profession, and also sacrificing time with their families in order to travel the world on behalf of the UIA. But now, in retrospect, I can tell you with all candor and humility, on that day in Macau, I had absolutely no idea what I was getting myself into. The job is all-consuming on so many levels, with crucial issues arising all around the world, all at the same time, it seems, and all demanding immediate attention and action. But with time differences and email and lots of help from other colleagues in the UIA leadership and our tireless UIA staff in Paris, somehow it all can be addressed and somehow it all gets done. Je vous ai dit à Macau que j'avais plusieurs buts pour ma présidence. D'abord, de rappeler que l'avocat n'est pas là pour défendre des privilèges corporatistes, mais au contraire, pour exiger que les droits de ses concitoyens soient respectés et protégés. Ensuite, de faire participer à la vie de l'UIA les juges et les juristes d'entreprise, car ce sont nos collègues juridiques et nous avons beaucoup à nous apprendre les uns des autres. Et avec cela, nous devions impérativement défendre avec fermeté à la fois l'indépendance judiciaire et la liberté de nos confrères avocats d'exercer leur profession librement, en toute indépendance, sans gêne, sans crainte, sans menace et sans empêchement par toute autorité, quelle qu'elle soit. Et enfin, je me suis donné la tâche, en tant que président de l'UIA de langue maternelle anglaise, de privilégier en particulier mes contacts avec le monde anglophone, et surtout avec les régions où l'anglais est la deuxième langue, où traditionnellement l'UIA n'a pas atteint le niveau de participation qu'elle mérite à cause d'une réputation non méritée de non-pratique de la langue anglaise. It's for this reason that I made several trips to the Asia-Pacific region, to Hong Kong for the opening of the legal year, to Tokyo for our first UIA seminar in cooperation with the Tokyo Bar that attracted nearly 200 private practice and in-house lawyers, to New Zealand for the meeting of the presidents of the Law Associations of Asia, and to Vancouver for the annual meeting of the Inter-Pacific Bar Association, as well as to other areas where we need to expand our activities, such as Russia, where my speech to the Russian Chamber of Advocates resulted in both that chamber as well as the St. Petersburg Bar expressing their interest in becoming collective members of the UIA. And of course, a third area of crucial importance to our profession and to our world is the Middle East, another region where English is the most common second language. So I devoted particular attention there as well. We held a meeting of the UIA Executive Committee in Oman and met for the first time with the leadership of the Oman Bar, and now we have welcomed our first Omani member. I also made an extended visit to Saudi Arabia and Kuwait with the invaluable help of our Regional Secretary Majed Garoub, where I met the highest government, judicial, and professional authorities to talk about the UIA and the rule of law. My meetings with some of these officials were not always easy discussions, and it was sometimes necessary for me to raise questions and issues that perhaps my interlocutors did not want to hear. But my approach throughout this year of my presidency has been that it is better to engage than to boycott, better to discuss than to ignore.
It may be satisfying on one level to refuse to talk with those with whom we disagree, but in my view, nothing will change unless we engage, unless we meet and talk and argue and discuss and exchange views with those who do not yet share our values or our commitment to the rule of law. So I've spent all that time on all those airplanes with this in mind. The UIA must be a force for understanding, a force for change, and a force for defense of the rule of law where it exists, and establishment of the rule of law where it is still unachieved. In all of these encounters throughout my year as president, I have been struck by the universal recognition throughout the world of the significance of the UIA and the respect that is accorded to the positions we take and the work we do, even when we are critical of a particular government or particular practices. When we focus the spotlight of the international legal profession on a case, an issue, or a practice in a particular country, both the government and the legal community take notice. And more often, things change, at least in part, because of the attention we have devoted to the issue. I also set as an important goal of my presidency to rejuvenate our association, to renew our close relationship with AIJA, the Association Internationale des Jeunes Avocats, a remarkable source of new and dynamic young members who will make great contributions to the UIA. I spent a wonderful week with them at their Congress in Prague, and I think, or I hope, that I made a difference in their perception of the UIA. I'm very happy that both their immediate past president, Anita Schlepfer, and their current president, Dirk Neutz, are with us tonight, and I hope will be with us for many years to come. And finally, I was determined to continue to open the ranks of UIA leadership to increasing numbers of women colleagues. This is long overdue, but great progress is being made. We now have women's breakfasts at all of our institutional meetings throughout the year, as well as at the Congress, where women members and prospective members can talk about how the UIA has helped them in their practices and helped them address issues of particular importance to them. We have just adopted changes to our bylaws to recognize formally our commitment to equal opportunities for women and men in the UIA. And as you know, these efforts were capped this year with the election of our first woman vice president, Florence of Switzerland, who will become in 2016 the first woman to serve as president of the UIA. There is much that remains to be done, of course, but we have made a good beginning. Je peux vous dire donc ce soir que s'il est vrai que toutes ces tâches de l'UIA, sur tous les plans professionnels, ne seront jamais vraiment accomplies, car elles demandent une attention permanente de tous les avocats et de toutes les associations, nous sommes bien partis. Avant de passer la présidence à mon ami Miguel Loenaz, il me reste tout simplement de remercier de tout cœur celles et ceux sans qui rien ne m'aurait été possible. D'abord, notre merveilleuse et vaillante équipe du centre UIA, sous la direction de Madame Marie-Pierre Richard, je vous demande de les remercier avec moi. Vous comprendrez que, toujours au travail, la plupart d'elles sont à la Palazzo en préparant le gala. Mais on leur dira, on leur fera part de vos applaudissements. Et par ailleurs, je tiens à rajouter mes félicitations pour la reconnaissance du président de la République française à Marie-Pierre Richard, dont vous avez entendu parler. C'est vraiment une reconnaissance bien méritée, long overdue, that I am very delighted to acknowledge. Je tiens à remercier aussi le président élu Miguel Loenaz et le vice-président Jean-Jacques Huttwiller de l'aide et du conseil précieux qu'ils m'ont apporté tout au long de l'année. Et aussi tous les autres membres du comité de direction et du conseil de présidence, nos secrétaires régionaux, nos présidents de commission et nos présidents de comités nationaux, ainsi que leurs responsables
Pedro País d'Almeida pour les présidents pour les commissions. Et en ce qui concerne les comités nationaux qui ont été supervisés par plusieurs de nos officiels, je voudrais reconnaître de manière spéciale celui qui quitte ses fonctions ce soir, Markus Schrieffers de l'Allemagne, qui a fait un travail remarquable et je lui en félicite. Et en particulier, je reconnais avec gratitude nos responsables des droits de l'homme et de la défense, Carlos Fatas, Martin Pradel et Jacqueline Scott, avec l'aide de Julie Goffin et de Romina Bossa-Biven, qui ont assuré la défense de nos confrères partout où il le fallait. Et aussi l'incomparable rédactrice en chef du Juriste international, Bénédicte Caronet-Anne, et toute son équipe de rédaction, qui a fait du juriste une porte d'entrée pour tous ceux qui veulent savoir ce que nous faisons à l'UIA et l'image même du profondeur de l'excellence de nos travaux scientifiques. Et je tiens aussi à remercier Matthias Tescher, qui gère avec professionnalisme et efficacité chaque année notre croissante gamme de séminaires tout à fait extraordinaires sur tous les sujets et partout dans le monde. Merci Matthias. Da ultimo vorrei esprimere il più vivo apprezzamento a Bruno Michelano, a Caro Mastelloni e a tutto il numeroso comitato organizzatore italiano per il loro notevolissimo lavoro per realizzare questo meraviglioso congresso a Firenze. Bravissimi e grazie davvero. Finally, please let me add a personal word. More than anyone else, it is my family who has borne the burden of my absence this year. It is they who made it possible for me to be everywhere in the world that I had to be for the UIA by their willingness for me not to be home with them. For my wife Lillian and me, our daughter Caroline, who is here tonight, and our daughter Kate, who is home working in New York, are the lights of our lives and our reason for being. I am very proud to be their father and very grateful for their pride in my work. And although the principles that I have spent this year defending are certainly important, for my wife Lillian, saving people's lives and relieving human suffering are what she does every single day. She has had my love and admiration for more than 30 years. And I cannot end my presidency without acknowledging the fact that without her, I could never have had the freedom to do any of this. I am eternally grateful to her for that. And last of all, a final word for all of you, my colleagues and friends from around the world. Whenever in our daily lives we meet new people, there always comes that moment when each of us is asked our occupation. And what kind of work do you do is the question, no matter what the language may be. For me, and I know for each one of you, there is a special pride in the answer, a pride that never fades no matter how many times the word is spoken. It's a pride that comes from the fact that no matter where we live, what language we speak, or what legal tradition we follow, we each spend our days thinking more about the problems of others than we do about our own, protecting our fellow men and women from unfairness and abuse of power, ensuring that the most fundamental values of our democratic society
are preserved, upheld, and advanced. We are all very proud to give that answer, as we should be. Proud to say, what kind of work do I do? Sono un avvocato, soy abogado, je suis avocat, I am a lawyer. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merci. What? I'm just gonna, okay? Wait, okay. So now we come to the point, as I've been saying to Miguel all week, this is the point when I give him the nuclear codes. But more importantly, I give him the medal. Miguel Loynaz, the next president of the UIA. Después de todo el trabajo que he vivido con Steve, es difícil recibir la medalla de presidente y es más difícil aún entregarle esta, pero como tengo la seguridad que estará ayudándome permanentemente, trabajando conmigo y tan bien como lo ha hecho este año. Este año ha sido el comienzo seguro de las transformaciones de nuestra institución. Y yo les aseguro que el futuro recordará a Stephen Dreyfus mucho más que a mí. Bon, mon discours c'est là. Well, cari amici, è un onore stare qui davanti a tutti voi. Io voglio iniziare questo discorso ringraziando a tutti che hanno lavorato duramente per rendere possibile la realizzazione di questo congresso in questa bellissima città di Firenze. Mark Twain used to say, no matter how many languages one man speaks, when he cut his face, when he shaving, he always returned to his mother tongue. Yes. You know? Creo que para honrar al viejo Twain y para que no me traicionen las emociones que me produce estar aquí frente a todos ustedes, con la ayuda de nuestros traductores, voy a tener que seguir en español, mi lengua materna.
Mi abuelo llegó en un barco a un pequeño país donde muchos años después yo habría de nacer. Un barco, y con más sueños que dinero en los bolsillos, como tantos. Y quise comenzar estas palabras trayendo al abuelo para expresar el primer concepto de este discurso, que no será otra cosa que un testimonio de agradecimiento a todos ustedes. Y el primer concepto es se puede. Se puede, que es mucho más que una expresión utilizada en el discurso político. Se puede que siempre empieza siendo un deseo y se convierte en una esperanza que alienta prácticamente todos los movimientos de nuestra vida. Convencidos de que se puede, es que hacemos la mayoría de las cosas. Que este servidor esté hoy aquí frente a todos ustedes es nada más que un testimonio de que se puede. Pero para que se pueda hay que trabajar. Y tan importante como trabajar es agradecer. Pero en mi caso, en la lista de agradecimientos tan grande que tengo, debería incluir al capitán de aquel barco que atravesó el océano con mis antepasados. En momentos como este, uno no puede resistirse a la tentación de hacer un repaso a su historia. Y aparece inevitablemente un niño, el estudiante, los primeros años de profesión. Y aquí y ahora soy afortunado de tener un auditorio lleno de abogados. Esto significa que es más fácil transmitir cosas cuando se comparte más que nada un sentimiento. Ese sentimiento que hace que en este momento muchos de ustedes me regalen una sonrisa porque están recordando sus propios comienzos y recordando inclusive el largo camino para llegar y prepararse y estar aquí en Florencia. Han pasado muchos años y yo debo de confesar que cada día de la vida admiro más a esto nuestro arte, como me gusta llamarlo. Porque la vocación por la justicia sigue siendo el arte de luchar por lo bueno, por lo justo. El deseo de hacer el bien a los hombres de bien, en realidad una filosofía de vida. Haber nacido en Uruguay me ha ayudado a comprender la justicia y el derecho, porque son las únicas garantías posibles para la protección de las personas, los países y sobre todo los pequeños y los débiles. Casi siempre la vida le da a los seres humanos la posibilidad de agradecer. En mi caso, hablo de la posibilidad de devolver a esta profesión lo que la profesión me ha dado. Cuando me cuentan alguna anécdota de humor o leo una broma sobre los abogados, siempre se me instala la misma pregunta. Una pregunta que he realizado varias veces y que creo que hoy aquí es el mejor momento para volver a formularla. ¿Qué hubieran sido los olvidados de la historia si un abogado no hubiera estado allí para defender sus derechos? ¿Y quién sino un abogado para levantar su voz, para defender los derechos de los más débiles, que la mayoría de las veces son los más oprimidos? Y es inevitable que se vayan agregando preguntas como: ¿cuál ha sido el papel del derecho en la consolidación de las democracias? ¿Cuál el papel de la comunidad legal que los que estamos aquí representamos? La respuesta a estas preguntas es nuestra razón de ser, es lo que nos hizo soñar,
lo que nos hace trabajar día a día para un mundo mejor, más justo, un mundo de derechos cumplidos. Afortunadamente, todos sabemos las respuestas a las preguntas, de modo que solo vamos a enfocarnos en el compromiso que hoy asumo frente a ustedes y en la Unión Internacional de Abogados. Un compromiso para mejorar continuamente la comunidad legal, en el entendido que así estaremos defendiendo el futuro y estaremos contribuyendo a la afirmación de la democracia. El camino ha sido largo, conociendo la organización sin dejar de acudir a alguna cita o convocatoria, participando activamente, organizando eventos, viajando distancias enormes, algunas veces para solo estar 24 horas en un país lejano. Y muchos de los que están aquí saben lo difícil que es de convencer a las esposas, a los esposos y a los hijos de nuestra actividad. Un largo camino, pero un camino que sigue, porque creer que esta es una meta nos podría confundir. Y hay que estar muy atento, porque a veces la algarabía de ostentar un lugar en la organización más importante del mundo para los abogados nos podría distraer de la tarea de seguir haciendo. Hace unos minutos hablaba de se puede, ahora hay que hablar de seguir haciendo. Seguir haciendo es, por ejemplo, continuar fortaleciendo el sistema jurídico internacional. Porque si logramos un sistema jurídico internacional asentado sobre bases sólidas, vamos a permitir a las naciones navegar con mejor viento cuando haya que atravesar una crisis económica, política o social. Permítanme decirles que mucho más que la voluntad de hacerlo, los abogados reunidos en la Unión Internacional de Abogados tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo. Realizar nuestros aportes al sistema jurídico internacional es una responsabilidad de la Unión Internacional de Abogados. Y permítanme decirle lo que sigue como abogado y no como presidente. Yo no quiero una Unión Internacional de Abogados para acordarnos una vez al año para venir al Congreso o pagar la cuota. Quiero un organismo vivo que me provoque un sentimiento de pertenencia del cual sentirme orgulloso. Porque yo creo, mis amigos, que las asociaciones como las nuestras no tienen que ser únicamente para sus asociados. Son buenas si son buenas para la sociedad en su conjunto. Y si no es así, no lo son. Yo creo que para esta tarea de aportar a la sociedad estamos en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque somos diferentes entre nosotros, porque venimos de diferentes culturas, porque hablamos diferentes lenguas, porque nos formamos en marcos jurídicos diferentes. Y esa es nuestra verdadera riqueza, yo diría nuestra gran fortaleza, que nos permite a cada uno iluminar con su luz una idea. Capitalizar la riqueza de la Unión Internacional de Abogados y encauzar su fortaleza es el camino que debemos recorrer. Creo que ese es el camino de la lucha contra la exclusión, del trabajo por los derechos que nos unen, del esfuerzo por mantener nuestra identidad en el espíritu de unión, fraternidad, humanismo y tolerancia. Sí, porque si logramos esto, estaremos evitando la intolerancia, el sectarismo, el odio, la marginación, que son algunas de las enfermedades que traen consigo las tiranías.
En ese camino estaremos escuchando a quienes lo necesiten. Nuestra misión es escuchar a los abogados del mundo con problemas, a nuestros colegas, defensores y defensoras, independientemente de su pensamiento filosófico o su postura técnica, frente a los temas que nos preocupan a todos. Defendiendo la defensa de la defensa, a las mujeres, a los niños, a los más débiles y muchas veces a los más oprimidos. Porque así se construyó nuestra unión y es esa nuestra identidad como organización internacional. En ocasión de inaugurarse un evento de la Unión Internacional de Abogados, reflexionaba sobre la verdadera revolución que provocan las tecnologías de la información. A tal punto ha llegado este desarrollo que prácticamente se han derribado las fronteras. Hoy la palabra viaja en tiempo real por el mundo entero. Y junto con la palabra, y eso no lo olvidemos nunca, viaja la denuncia que luego la comunicación se encarga de amplificar. Entonces, amigos, defender la palabra es defender la denuncia. Defender la palabra es defender el derecho. La palabra de aquellos que no se les permite hablar en voz muy alta, la palabra de aquellos a los que se les ha acallado la voz. Mis queridos amigos, esta organización se ha convertido en parte de mi vida y a su disposición quiero poner mis capacidades. Tengo que agradecer a quienes estuvieron antes y también a los que vendrán. Porque no quiero que la alegría que me provoca este momento me aleje del colectivo al que pertenezco. Por eso mi abrazo al presidente saliente Stephen Dreyfus, a quien me sucederá Jean-Jacques Coudbiller, y a quien ha sido elegida vicepresidenta Laurence Bory. Asumo este desafío con los pies en la tierra, pero siempre defendiendo un sueño. Defender un sueño puede ser la síntesis de un legado. 3 palabras que todos quisiéramos y debiéramos decir a nuestros hijos: defiendan sus sueños. Yo soy un hombre afortunado porque aquí en esta sala están mis hijos. Y quiero pedirles un minuto para invitarlos a venir aquí. ¿Pueden venir? Hola, José. Probablemente sea el minuto más difícil del discurso. Que les haya pedido que subieran tiene un significado muy especial, porque papá muchas veces ha faltado a la cita. Papá no estaba cuando se les cayó un diente, seguro. Papá muchas veces no los pudo acompañar a la escuela. Es que papá estaba de viaje. Agustina, Miguel, José. Papá estaba defendiendo un sueño que comparte con todos los que están aquí.
Ustedes me van a disculpar el atrevimiento. Estoy seguro que tendrán la oportunidad de conversar luego en sus casas con sus hijos. Podrán decirles que en este Congreso de los abogados más prestigiosos del mundo, 3 hijos recibieron un consejo de su padre. Defiendan un sueño. ¿Qué cosa la vida, mis amigos? Comenzaba estas palabras diciendo, mi abuelo llegó en un barco. Y les contaba que tenía una valija de sueños. Yo vengo del país más pequeño de América del Sur, una república que lleva el nombre de un río, Uruguay, un país cuya mayor riqueza es una larga tradición de principios, tolerancia y derecho. Vengo en avión, no en un barco. Y traigo otra valija, no es la de mi abuelo, pero también traigo un sueño. Y este momento real es parte de ese sueño. Y ustedes, mis amigos, lo hacen posible. Por eso, este discurso no quiso ser otra cosa más que un testimonio de gratitud. Un sentimiento que ahora quiero que se convierta en un abrazo fraterno, en un abrazo real y no virtual. Un abrazo humano y comprometido de un hombre que frente a ustedes viene a agradecer a la vida el privilegio que le ha concedido ser abogado. Muchas gracias. Hola, hijito. Terminé el discurso. Pero me toca presentar a un entrañable amigo. Nos hicimos amigos trabajando por una causa común y ahora somos más amigos que la causa común. Me permito presentar al decano, al presidente del Colegio de Abogados de Valencia, a Mariano Durán. Será nuestro anfitrión en nuestro próximo congreso, al que desde ya están todos invitados y él les contará las maravillas del congreso. No me falta, me toca a mí. Venga, Mariano. Gracias, Miguel. Gracias, presidente. Merci beaucoup. Thanks so much. Miguel, thanks so much and merci beaucoup à la UIA. Mais aussi même, merci beaucoup al président espagnol de la UIA, Juan Antonio Cremades, Luis Delgado de Molina, Héctor Díaz Bastien, que ayudaron en este sueño de que hiciéramos el Congreso en Valencia junto con Miguel Yunaz y otros muchos miembros de la UIA, como el Comité Español, a la cabeza Jorge Martín, y el Colegio de Abogados de Valencia y el Consejo General de la Abogacía Espanyola. La mia congratulazione al colleghi di Firenze e a tutti i colleghi dell'Italia
per questo grande congresso. I think it's better for all speaking Spanish. Vamos a ver un vídeo fantástico sobre el Congreso de Valencia UIA 2015. Nos espera Valencia para disfrutar de Valencia y para trabajar en las comisiones. Pero sobre todo para poner en valor el papel de los abogados. El presidente Dreyfus lo dijo y lo ha reiterado. Lo dijo en la apertura y lo ha reiterado en la clausura. Y el presidente Loinaz nos lo ha insistido y nos ha hablado del arte de luchar, que es la abogacía. Yo me atrevo a decir más. Sin abogados libres e independientes no son posibles sociedades libres e independientes. Y los abogados debemos asumir nuestro papel esencial en la sociedad. Hoy en día, la lucha es entre el mundo de los mercados y el mundo del derecho y de los ciudadanos. Y aquí, en esta lucha, en esta guerra, los abogados somos esenciales. Un poeta valenciano, Vicente Andrés Estellés, escribió: «Habrá un día en que no podremos más, y entonces lo podremos todo». Pues bien, las instituciones de la abogacía, como los colegios, los consejos, y a nivel mundial, organizaciones como la UIA, son esenciales en defensa de los abogados, que es en defensa de los ciudadanos. Les espero en Valencia para poner en valor el papel esencial de los abogados, hagamos un gran congreso y digamos a la sociedad: los abogados somos esenciales, sin abogados no habrá sociedad. Bienvenidos a Valencia. Valencia es la ciudad de las flores, la ciudad de la alegría, la ciudad del color, la ciudad del sonido. Quiero darles ya la bienvenida al Congreso de la UIA Valencia 2015. Allí los esperamos a todos. Congreso Unión Internacional de Abogados, Valencia 2015. Un abrazo. Thank you, everybody. We look forward to seeing all of you in Valencia, and I invite all of you to step out. Those of us who are attending the gala are already a few minutes late. So thank you so much for this wonderful Congress, and we'll see you next year a Valencia. Gracias a todos.